is on improving the nurses, physicians communication and effective patient and family communications. So communication is a very important part of the nursing staff to medical healthcare workers. We need to communicate appropriately and properly and the correct information. We should give correct information to the patient and the family members so that they can understand and they can actually try to be a part of the management during the hospital, the in-hospital course or during the IPD interaction or whatever it is. I think this is a basic thing. Not only the healthcare system, but if you go out and if you try to interact with people from different organizations, it is very important to have appropriate communications. I think this is very important for all of us. That's the reason why we have kept one section on that. And today we are fortunate that we have a speaker with us. She's not from the NIMS, she's an external expert. We have invited her. And I hand it over to Dr. Supraja to go with the further proceedings. Before that, I request Mrs. Sailaja. Sailaja, will you please come on to the occupy her chair as a chairperson. She can also give her inputs at the end of the session. Why is communication in healthcare system important? Effective communication can have a positive impact in numerous ways. It can allow patients to be educated about their own health, which can enable them to embrace proactive health and wellness strategies. It can also help patients develop a comprehensive understanding of current care strategies involving their health. Communication can also help develop a sense of trust between patient and providers, which might make it easier for patients to adhere to the given recommendations. These elements can lead to several key potential long-term benefits such as reduced patient costs, reduced patient visits, and improved patient outcomes. Today, here we have Mrs. D. Manimeghalaya Madam, who possesses 16 years of experience in diverse areas of recruitment induction, teaching, training, placement, coordination, administration, and organization. Ma'am has BBA and MBA in Human Resource Management and Systems. Ma'am is also currently pursuing her PhD in JNU on Human Resource Management. Ma'am is currently empaneled with Dr. Reddy's as a soft skill trainer for doctors, nurses, pharmacists, and other staff. Ma'am has previously undertaken projects like Principles of Management, Human Resource Management, Business Communication, Strategic Management, Entrepreneurship, Consultancy, and Human Health Insurance. Now I would request Ma'am to come on to the dais and Swarnalata Ma'am to felicitate Ma'am. I'm a professor still. So we have a course from Apollo called as Masters in Hospital Management and MBA in Healthcare Management. I served there for 7 years and then later I worked as an L&D head. L&D is Learning and Development Head. At FHPL, it's a Family Health Plan Insurance TPA Limited. And then later I worked with MedLearn. It's a medical learning where we develop content. So when we develop content, one thing I would like to say here is, it's not a copy-paste. So our content development will have a plagiarism check where I'm not supposed to copy anything. The entire content, e-content will be exclusively mine. So I hope you know the hard work which we have to give for that, the effort which we have to put. If there is a percentage of the plagiarism, somewhere I copied, it will highlight the red. Then again I need to do the rework. So that's how I'm an associate content manager there. Now, and I'm empaneled with Dr. Reddy since last 4 years. I'm working with them. I've been served with, I've covered most of the hospitals in and around Hyderabad and Secunderabad. So NIMS, so I got the chance today. I'm very happy, proud to be over here. Really, it's a very huge. That's what I said, Dr. Supraja. If I come over here, I'll reduce. The walking is very nice. My car parking was somewhere and I walked, yes. Very nice exercise which I'm not doing it. So it's always good, we have to do it. So this is a short profile of me. And before we start with our session, I want your names, that's it. I hope everybody is from the same department or anybody from the admin or front, nothing.
All nursing, fine. Yes, because when we go to hospital, there is always sometimes a combination also is there. So I just want to get the clarity here. Who are my target audience? I just want to know the names. That's more than enough for me. And apart from that, I should say that I'm really very happy seeing the crowd. I think madam is a big Hitler, I think. So she didn't allow anybody, so everybody, hardly we take a session for 20 or 25 max, not beyond that, because scheduling it, it's very difficult. If one person is there, the other person should be present over there. It's not that easy task, I do understand. So if the number is 5 also, I don't mind, because I can understand the situation, how it is. But really happy seeing this big crowd. So I have to do a lot of homework to face this crowd, I think. But very nice having everybody over here. Yes, please introduce yourself, be seated. Just tell me your name, that's it. Yeah. Bhagyavati, fine. Jyoti. Susan. Janet. Asma. Ashalata. Yes, please. Ipsiba, Marina, Shailaja, Aruna, खुद ही मुझे आएगा ना. ऊपर जाओ ना, ऊपर जाके था जाना था ऐसा. Now the topic, what it is. It didn't come blank. So I have to thank the coordinator who's taken care. How many have got this small scribbling pad and a pen? Raise your hands. Others all soft copy here, yes? Directly. Yes, anywhere you go, please always carry a pen and a book. Always, any meeting, because we might think whatever said I can see sometimes. What is there? A key notes, whatever you take, definitely you can retain those things. So today we are talking about communication skills. My God, what is this communication? Always we have a barrier. We say lack of understanding, gap in communication. Doctor and nurse, dangerous gap. Yes? I cannot understand the handwriting of the doctor always. Though I serve with him last 20 years, but still I am unable to understand his writing. I am still unable to understand what he says. Nor I am in a position to ask. But communication is very, very important to coordinate with the patient, to coordinate with your peer group, your colleagues, to coordinate with other departments. Yes. My one question, please. Let us not have a one-way traffic that I speak, you listen. We are very bad listeners. Hope you understand. We are very good speakers. Kisi ko bhi ek mic de do. We are the king and queen of the stage. But I want you all to speak out. So first question I am asking you is, how many can communicate? How many can communicate in English? Raise your hand. Raise your hand properly. It should be totally high. Now, the next question. How many cannot communicate in English? Raise your hand. Yes. పక్కన ఎందుకు చూస్తున్నారండి? నా ఫ్రెండ్ ఓపెన్ My question was simple only to how many know English. I didn't ask very good, very bad. There was nothing behind it. My question was how many can come. I will communicate, but it's better whether you understand or not. I'm not bothered. I can communicate. See, that confidence I want. I expected everybody to raise their hands. Why are you thinking? Why are you judging yourself? Yeah. Whether I can communicate or not? No. The next question is she going to ask some question? I mean, why you judge yourself? Yeah. Any language also communicate the matter, madam. అంతే కంటెంట్ ఉంటే నా స్టైల్లో నేను చెప్తానండి. Doesn't matter whether I pronounce so well or twist my tongue, roll my tongue and speak. Doesn't matter. No, see, whether I'm conveying the message or not, that matters there. But we have certain common language. If I speak in Tamil, how? Hey, pitch pattindan anukuntaru. So that is weird because you cannot understand, you will not give me the feedback. So I require a common language. We are not promoting English, we are not promoting Telugu, but still we require a common language so that the patient can understand what I am speaking. Already he is coming with pain, and with my language, let him not have further more pain. So I need to give that.
So when I asked how many can communicate, you are judging yourself. Amma stand chasing Kramer, she'll ask us to say something. So many questions within that few seconds rolled out in your mind. Why can't strongly, jo hoga dekha jayega, let me raise my hand. Please have that confidence. And your profession is something very exceptionally, very, very unique, which cannot be compared with any other. At least doctors gives the prescription, gives one set and goes. You people are always there till the entry to exit. So I think your value is more. You have been taken care of the patient in many years. All the tantrums, all the this. We have invented a bell in the ఏంటి వాటర్లో ఉంటుంది కదా ఆ బెల్ని ఎట్లా ఉపయోగం చేస్తారండి మనోళ్ళు ఎస్ ఆ వాటర్ కావాలి మేడం కొద్దిగా తెచ్చిస్తారా ఎస్ ఇంట్లో బాగా చేయరు అట్లీస్ట్ మన నర్స్లో చూపిస్తారు కదా ఆ బెల్ ఐ నో ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ వీ హ్యావ్ బట్ కీపింగ్ దట్ ఆల్ అవే యూ పీపుల్ ఆర్ రియలీ డూయింగ్ ఎ వెరీ వెరీ గ్రేట్ సర్వీస్ ప్లీజ్ గివ్ అ వెరీ బిగ్ అప్లాస్ రియలీ వీ ఆర్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హ్యావ్ యూ ఆల్. It is not a profession, designation. No, I'm not bothered about all those things. The monetary benefit which we get may be peanuts. But still the service, what you do is, which nobody can do it, nobody can be replaced. But for that, we require certain things, which you might be missing. So what I feel is, which you might be missing means, so what I want to say is, sir, the light uttada? This video. నా పెళ్ళి గుర్తొస్తుందండి ఆ లైట్స్ మొత్తం కళ్ళనే పడుతుంది నాకు. వితౌట్ దిస్ సెకండ్ Is it fine? नहीं मैम थोड़ा ब्लैक रहता है डार्क. पहले ब्लैक है ना मे बी थोड़ा Okay. प्लीज बिकॉज इट्स Okay मैम. hitting my eye, so I'm unable to. Yeah. So, coming to the communication, first thing, what are we supposed to do? You only tell me. I have many things to tell, it's an ocean. But what are we? Certain things, knowingly we don't do it. That is very dangerous. Knowingly when we don't do it, then what we have to say? Unknowingly, yeah, I don't know this, that's why I didn't do. Yes. That's always accepted. But most of the things we do knowingly. Tells it, yes. A small thing. You get into the hospital in the morning, what do you do? What do you do? Yeah? You put the signature, పరిగెత్తి వస్తాము ఇంట్లో ఒక హాఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక టెన్షన్ ఒక స్ట్రెస్ ఎస్ వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీబడి టు హ్యావ్ అ స్మైల్ ఎస్ కొత్తగా జాయిన్ అంటే లెటర్ స్మైల్ వై ఐ షుడ్ స్మైల్ లెటర్ సే గుడ్ మార్నింగ్ వై ఐ షుడ్ సే గుడ్ మార్నింగ్ ఐఎమ్ సీనియర్ ఏం సీనియర్ అండి ఇప్పుడు అది సీనియర్ పనికి రాదండి ఎస్ దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ we expect others to take a step. Why can't we take a step ahead? You smile and see. From the rest 10 days, she or he will definitely give a smile. Why can't we do this? Why can't we have a smile? See, the patient has come with so much of pain. Let it be a planned surgery, let it be emergency. Both have the equal pain. And there you have your own problems, your neighbor problems, your boss problems, your household. Everybody has. And then I ain't allowed now. What? Yes, a small smile. That's what we expect. I'm not bothered about what the treatment you're going to give, what is the antibiotic you're going to provide, how you're going to do, what is my surgery procedure. I'm not bothered about all those things. I'm really see, I talk about only the service. When I utter the A hospital or B hospital C, that talks about only the service. Can we have, yes, did you get any good feedback from your patient? Definitely? Yeah. What is the happiness you got? It's really not measurable at all. And what is your energy level there? You want to do further more. Yes? Yes. Can you tell me, raise your hand, your first movement, your first appreciation in any hospital, it's not only the NIMS, anywhere, your first impression, that is what your appreciation from somebody in the sense it should be only from the patient. Can you just remember that moment? Yeah, tell me. Yeah, be seated.
the pain. That's really very important. Yes, please. May I know his name? I don't remember, it's been long. Yes. So in our communication, first is know the name of the person. Address them with the person name. Yes. See, for example, the customer care calls me. We don't know database amta untaru kada. 1 rupee 1 number. So lakhs of numbers. So it's been sold like that. They go, hello Manimegla ma'am, how are you? Oh, how she knows my name? And she pronounced it so well. My God, my father has given a very a unique name, which really difficult for everybody to pronounce. So when they address, we feel so happy about it. You're going to the patient. Yes, Roja garu ela unnaru bagunnara. Half the pain has gone there. Addressing the person. Why I asked the first moment? Yes, know the patient's name. You might be thinking, madam, 10 unnaru 20 unnaru. Yes, NAB standards lo చూస్తే 1:5 అంటాం. మనం 11 ఉంది, 12 ఉంది, 15 ఉంటుంది. How we are no. Knowing the name is very, very important. Sheet lo ఉంటారు కదండి. I'm not asking you to by heart it. Address them with a name that gives them more energy. You know very well. Medicines kanti belief untene medicine will work. You know very well, I know very well. But what it is, this kind of a touch, a smile, all this are required. You know very well, but still you don't do it in certain ways. These are few things, only 3 I said. You know, but you don't do it. Anybody has the guts to raise your hand who never does it? Yes? So everybody does it? I need to take the other way, or you're fooling me? Yes? Be open. It's a training platform. Nothing. If I feel that no, I'm not doing it, not too late. From today, let us do it. We are human beings. We do mistakes. Yeah, you can. There is always, see, nurses, they didn't come from on top. Sisters are, they also human beings. They also do mistakes. But what it is small gestures. These are called as gestures. The body language, yes, we require. I know you need to have, it's not that easy to have patience. I know it is very, very difficult. We are a multitasker. We always say that women are multitasker. We do so many things. Yeah, we do, but we balance it. We manage it. And still we happen to have a smile on the face. Hope we agree with it. But I want an exceptional. Today when I say A hospital or B hospital or C hospital, we have to say we are talking about only the service. How we talk about the service? Not through promotion, not through advertisement. It's only word of mouth. We get the business only through word of mouth. Simple. And that the major part is communication. You might be wondering, hey, communication, what she is going to tell. I do understand. But there are so many things which we have to talk about it. And please take this small key tip which you are not doing. You may not be in a position. Please convey nothing wrong in it. No, I'm not doing it. I would like to do it. Yes. See, when you realize that you're not doing it, there itself you're done with that. You started rectifying it. Small things. So I'm saying, how many really have a smile with the patient? If yes, that's really good. How many address the patient with the name? Yes means yes, no means no. Maybe I don't know, or I know but still I don't do it. There are chances either way. Yeah, first moment, anybody else would like to share your first moment, a first feedback which you received from the patient? I want to ask the name. Yeah. ఒకసారి నేను గుడిమల్కప్పుడు మార్కెట్కి వెళ్ళాను. Hmm. ఒక పేషెంట్ సిస్టర్ అని పిలుస్తున్నాడు, చాలా దూరం నుండి. ఎవరు ఇక్కడ సిస్టర్ అని పిలుస్తున్నారు అని చెప్పి నేను అది ఇది చూశాను. ఎక్కడో ఒక పేషెంట్ ఆటో డ్రైవర్ Okay. అది గుర్తుపెట్టుకొని సిస్టర్ నేను బుక్స్లో వచ్చినప్పుడు నేను నాకు సర్వీస్ సిస్టర్ ఫ్యాక్టరీ ఇచ్చాను అని చెప్పేసి చెప్పారు. That's nice. See, you feel so happy about it. That's it. फ्लाश नहीं लगा था हाँ Today, these are the few topics which we are going to deal with it. Communication skills, listening skills, observation, empathy. Do we communicate every day? Definitely, yes. And if you చెప్తే మన లేడీస్కి కమ్యూనికేషన్కి కరువే లేదు. There is no scarcity. Just పక్కన కూర్చోవాలి ఒక 1 minute. ఏ ఊరండి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఏమన్నా అంతే. That's all. Communication is very strong. Yes.
We will not talk about communication at all. We need not have any topic also. Topic also is not required to talk. But please, men also equally same. They are not exceptional. What the research says today, you know, gossip లో ముందు women ఉండేది, ఇప్పుడు ahead అయింది men. ఇంటికి వెళ్ళాక ఆమె చెప్పా కదా ఏమైంది అది అయిందని, they are the first person to ask about the whereabouts about the other person. They are more, yes. So we have to balance it kada, we have to share it. So first communication, no, what we want to say, talk about is anything everyday life లో ఫస్ట్ వచ్చాక ఏం మాట్లాడతాం మనం, హాస్పిటల్కి వచ్చాక హాయ్ అంటాం, నెక్స్ట్ అయ్యో రోజు బయలు అడుగుతారండి, వీకెండ్ కాదు చేస్తున్నారా, ఓకే చూసాను పరిగెత్తి వచ్చి సిగ్నేచర్ చేస్తారులేండి. ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ బయోమెట్రిక్ లేదండి, అంటే పెట్టి వాళ్ళ ఇంకా వాట్ యు ఆస్క్ సైన్ చేయాలి, వేరే వాళ్ళు వేరే మూడు పెట్టారంటే కదా. ఎస్ వాట్ ఎల్స్ యూ కమ్యూనికేట్, చాలా ట్రాఫిక్ ఉంది, సంథింగ్ సమ్ పర్సనల్ థింగ్ వి షేర్. మై ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ వెన్ యూ గెట్ ఇట్, హ్యావ్ ఎ స్మైల్, బీ మోర్ ఆప్టిమిస్టిక్. ఎస్, so to have a positive note. Traffic is always there, household always there, godavalu roju untadi, it's all routine affairs. But what it is don't immediately start the work. అని చెప్పానని రేపు నెక్స్ట్ డే 1 hour వరకు ఎవరు మన ట్రైనర్ చెప్పారంటే మేము పని చేయకూడదంట, మేము చెయ్యము, వీ విల్ ఫాలో వాట్ షీ హస్ గివెన్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్. 5 minutes do not start, ఎందుకంటే దట్ గివ్స్ మోర్ స్ట్రెస్. సింపుల్, నేను పేషెంట్ని చూడద్దని లేదు, నేను ఏంటంటే ఉంటుంది. సో ఇమ్మీడియట్లీ మనం జంప్ చేస్తామనుకోండి ఇన్ ద వర్క్, యూ కెనాట్ ఆర్గనైజ్ ఇట్, యూ కెనాట్ కంప్లీట్ ద టాస్క్ in a humble way, in a maybe organized way I can say. Just 5 minutes, relax yourself. Because the work will be there, it will not go anywhere. Your job is your job only, there's no sharing of the job. So I have to, but what it is that break, that 5 minutes, you have come with so many, सात समुद्र पार करके आते हो ना, so many things, ఈ బస్ తీసుకుని ఆ మెట్రో తీసుకుని ఇక్కడ దిగి అక్కడ దిగి, అబ్బా లోపల వచ్చాక నేను వచ్చాను చూడండి ఈరోజు ఎక్కడి నుంచో వచ్చాను నేను, మీకు ఏమంటే 2 o'clock, అబ్బా టుడేతో వెరీ హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ వచ్చానంటే లేదు భగవంతుడు నచ్చలేదు, నువ్వు నీ టైంకి రావనేసి 2:30. సో ద వాట్ ఇట్ ఇస్ సో మెనీ హర్డల్స్ వి ఫేస్ అండ్ వి గెట్ ఇట్. రిలాక్స్ ఫస్ట్ 5 minutes, start with a work with a smile, gives you positive energy. అనుకోవచ్చు పొద్దున్న నెక్స్ట్ డే నవ్వమన్నారు అందరూ ఎరగడలు పంపించేస్తారు మళ్ళీ, నా పొద్దున ఏంటి సంబంధం లేకుండా షీ స్మైలింగ్. వై డిడ్ యు అబ్జర్వ్ ఫారినర్స్, దే స్మైల్, యు నో, యూ జస్ట్ గో త్రూ దే. ఇప్పుడు మనం నవ్వామనుకోండి ఏజ్ తేడాగా కనిపిస్తుంది అనుకుంటాం, దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. బట్ వెన్ ఎ ఫారినర్ దే హ్యావ్ దట్, లెట్ ఇట్ బి ఎనీ స్ట్రేంజర్, బట్ వీ హ్యాపెన్ టు give a smile, greet them with a smile. And I want that, I'm not copying anything from them, but yes, copying something good, nothing wrong in it. But I expect that, yes, going to the patient. ఆ చిరాకు మొక్క వద్దులేండి, ఎస్ మనకంతా గ్రూమింగ్ లేదు, బట్ ఐ నో ఎవ్రీబడి డస్, బట్ స్టిల్ దట్ గ్రూమింగ్ ఈజ్ రియలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పేషెంట్ ఎలాగ వస్తారు, స్నానం చేసి వచ్చి ఉంటారు, లేకుండా ఏ ఎమర్జెన్సీలో వచ్చి ఉంటారు, ఏదో. సో హౌ దే లిప్స్టిక్ అని పెట్టుకుని రాదు కదా పేషెంట్. సో మనం కొద్దిగా మనం ఏం ఎగ్జిబిషన్ కాదు, బట్ స్టిల్ దట్ ప్లెజెంట్నెస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్, యూ మైట్ థింక్ ఆర్ వి ఎగ్జిబిషన్, మేమేం అలా కాదు. వెన్ యూ డ్రెస్ అప్ వెల్, వాట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ విల్ హ్యావ్? Looking nice, looking like that heroine, looking like that hero, yes. But this dress is looking good for you. Confidence level, and you become more positive. Please understand that positiveness will be there. We're not asking go for the branded, no, nothing. We're not bothered about this. But presentability is very, very important. Very, very important. Hope you have the uniform here, or everybody. How come? This is the first session I'm seeing without the uniform. Yes. Oh, they are okay. So how the message passes on? So nowadays what happens, you know, when I talk about communication, we're very good in WhatsApp. We're very bad when the person comes nearby, you know that.
ఆ పక్కన ఇట్లా ఉంటే అంత చాట్ చేస్తాము, అంత టెక్స్ట్ చేస్తాము, అదే పర్సన్ ఇంటికి వచ్చాక కానీ మళ్ళీ చాట్ చేస్తారంట. Lack of eye contact. Today if you observe your kids, you can always find kids are not having eye contact. Why? Because of the introduction of these gadgets. We are very confident with these, we are very less confident looking at the person and speaking. You just compare this generation to the last generation. What is the difference is the confidence level is coming down. We might be thinking, oh, kids are very smart nowadays. No. They're technically smart, but the life skills are very important, which is really missing. And the research says today is eye contact has partially has come down. And the research they have done, leave about the elderly people or kids, they have done it. No. Just you observe, just somebody, your guests have come. I'm not telling with all the kids, but you just observe. Call your child, yes, introduce, see the eye contact. They are stepping back. And when all the family are together, what we do? Everybody with their own mobile. Yes? One with the single finger, other one with the dual one. Very fastly types, all very smart in doing all this. But the interaction is missing. That communication is missing. It's really missing. And you need to have that. See, communication is very, very important. That's what I said. You need not require any topic for us to communicate. But you need to have, these all will come under the life skills. Soft skill also will come under the life skills. I have to communicate. I'm not bothered, this madam has said, no, if you have the knowledge, you can always deliver. If I don't have the knowledge, I cannot deliver. See, if I have to stand over here without the homework, I cannot stand here. Thinking that, I can always fool them. You can always observe me, she's fooling us. Yeah, whether you have the knowledge or not, doesn't matter. But we need to do that minimal homework. Yes? So when you have the content, when I ask how many can communicate, you might be thinking, foreign English, Indian English, like na slang undi, na community, na region, atlante mana mother tongue untada dantlo vachestadi. If the way I speak in Telugu, you can understand. She comes from a different background. Doesn't matter what I'm conveying. Can you understand? That matters. So when I say can you communicate, please, only you should have the content, that's all. Nobody is observing that whether you can pronounce well, you can do the pronunciation well, or you can imitate the other person, not required. Content unte confidence untadi. When the confidence is there, you can always deliver it in your own style. That's more important. So this is how you have to go with your patient, with the doctor. In those days, doctor and fear ఉండేది. I don't want to. Now it's not that, sir, I cannot understand so what you're saying. Nothing wrong in it. Rather than carrying it, not knowing what it is and taking it forward is a sin. In that it's always better. So what you said, can you repeat it? We are giving training through doctors also. See, once I gave stress management at Karimnagar Hospital. He just came. నువ్వు ఏం చెప్తావు స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ నాకు తెలియదా డాక్టర్ ఎస్ సార్ మీకు తెలుసు బట్ ద వే ఐ విల్ గివ్ మేబీ దేర్ విల్ బీ స్లైట్ డిఫరెన్స్ సో ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద ట్రైనింగ్ ఎస్ యువర్ అందాజ్ ఇస్ డిఫరెంట్ దట్స్ ఆల్ యూ నో వెరీ వెల్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ ద మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూ నో మోర్ దాన్ మీ బట్ స్టిల్ ద అప్రోచ్ ద డెలివరబుల్స్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ a minor change that will get into your brain. So after going away, yes, my key takeaways I'll always tell, do you smile? Yes, from tomorrow you by default you should smile. If at all you're not smiling, ఉంటుంది ఇంట్లోనే ఇంత హెడేక్స్ పెట్టుకుని ఇక్కడ నవ్వు ఉంటారా ఇక్కడ ఇన్ని హెడేక్స్ ఉంటే ఇంకో నవ్వు ఒకట నో డోంట్ క్యారీ దిస్ we have to cover certain things because theory process అంటాం that is what we are also doing it. So when I'm communicating, you're giving me the answer. So what it says? Feedback. Yes, that's the art of feedback. Feedback రాలేదనుకోండి ఏమవుతుంది వాట్ ఐ సెడ్ మీకు అర్థం కాలేదు లేకుంటే మై కమ్యూనికేషన్ ఇస్ అ బ్యారియర్ అట్లంటే యూ మే నాట్ నో ఇంగ్లీష్ ఆర్ యూ మే నాట్ నో తెలుగు సో వాట్ ఎవర్ ద కామన్ లాంగ్వేజ్ వెన్ యూ విల్ గెట్ అ ఫీడ్బ్యాక్ వెన్ యూ హ్యావ్ అ కామన్ లాంగ్వేజ్ హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేట్ ఎస్ ఈ మేడం చెప్పారు కదా పేషెంట్ అన్ని ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడమని పాపం అతను ఎక్కడో ఫ్రమ్ ద రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎస్ కమ్ ఎస్ సార్ వాట్ యూ వాంట్ సార్ అంటే కమ్యూనికేషన్ షుడ్ హ్యావ్ అ ఫీడ్బ్యాక్
and it should be understandable to the person. That doesn't mean that you always speak in a comfortable language ఏది మన కంఫర్టబుల్ లాంగ్వేజ్ ఏదండి తెలుగు అది ఉంటుంది ఆ బ్లడ్లో ఉంటుంది ఆ రిలేషన్ నైస్ ఐ డూ అండర్స్టాండ్ బట్ స్టిల్ let's a mixture. What is it? You can always combine both. Yeah. When we communicate, we are establishing a trust. So let us say, how many have gone outing with your colleagues? Outing ఎక్కడికి వెళ్ళారా? ఏదో ఒక లంచ్ outing అంటే 3 days just a lunch. మీ డిపార్ట్మెంట్ వెళ్ళారా? Departments okay. Multiple departments are there, yes? Okay. So you might have gone for an outing. Anybody who has gone, just raise your hand who have gone for outing with your colleagues? Yes. Okay. 1, 2, 3. Okay. Can you just share, before going for an outing, after coming from an outing, what is the difference? Refreshment. Refresh and mind with the good friends and share the tension person. Problems, everything. Okay. ఇంకా ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అంతా ఎంజాయ్ చేసి వస్తాం కాబట్టి ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత హాస్పిటల్కి వచ్చాక ఏం డిఫరెన్స్ వాట్ యు ఫైండ్ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చినట్టుగా మనకి ఎక్కువ క్లోజ్ అవుతాం. ఎక్కువ క్లోజ్ అవుతాము పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎస్ ఇంకా ఈ స్కూల్లో ఫస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చుంటారు చూడండి వాళ్ళే ఆన్సర్ చేస్తారు లాస్ట్ లో ఇవి డాన్సింగ్ డే ఎస్ అలాగే ఉంది నాకు ఇక్కడ ఎస్ వాట్ ఇస్ దట్ మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళాలా ఊరికి లీవ్ తీసుకుని వెళ్తా అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళా ఓకే ఎస్ వాట్ ఎల్స్ మళ్ళీ రిమెంబర్ చేస్తూ ఉంటాం అప్పుడు యు రిమెంబర్ నో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మై క్వశ్చన్ ఏంటంటే యు ఆర్ ఫార్మల్లీ యూర్ వర్కింగ్ ఓవర్ హియర్ ఐ నో యు నో మీ ఎస్ మనం అట్లంటే వీఆర్ మోర్ అఫీషియల్ ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు కొద్దిగా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది ఇదే ఈ అఫీషియల్ ఫ్రెండ్స్గా వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అ స్మాల్ జస్ట్ ఫర్ అ లంచ్ హార్డ్లీ 1 hour let us say only 1 hour you have spent and again you're coming back you find some differences. What are the difference? Is positive energy and ఇంకా what else? Increases the attachment. Increases attachment, right? A bonding వస్తుందండి. You might see whoever is not doing it, nothing wrong in it. నేనేం లీవ్ తీసుకుని వెళ్ళమంటలేదు. Have that kind of informal gatherings. That will give you a lot of ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్ ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది. And frankly speaking, we spend more of the time here, less at home. That's a fact. And see what Abdul Kalam has said, love the job, not the company, we always say. And you are definitely loving the profession, otherwise you will not stick on to that. And this profession, as I said, something very, very unique, exceptionally unique. And when you have that, you will establish the trust. ఇప్పుడు కార్పొరేట్ నాట్ ద హాస్పిటల్స్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తారంటే లంచ్కి వెళ్తాము డిన్నర్కి వెళ్తాము ఎందుకండి ఓకే ఆ పేర్లు ఇంకా ఎక్కువ వెళ్తారులేండి దట్ డజంట్ మ్యాటర్ బట్ వై వి గో ఇస్ దట్ విల్ గివ్ యూ మోర్ ఎనర్జీ విల్ గివ్ యూ మోర్ అండర్స్టాండ్ అబ్బా ఆఫీస్లో హాస్పిటల్లో షీ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ వెన్ షీ హెస్ కమ్ అవుట్ మై బాస్ షీ ఈస్ డిఫరెంట్ professionalism and see but that will help me to build that trust and even the subordinate superior differences also you can find there oh what I thought about her she's not like that she's different that will give me more energy positivity to work in a better way and superior sometimes we may if I ask her the question she will shout at me what she'll think or the boss will be thinking what I'll ask from them no then again you have the bonding. See, we have this issue, how can we solve? That is how the boss is going to come and talk to you. That bonding will create it. Refreshment, yes, rightly said it's a refreshment. Apart from that, for the work, that also gets more benefit. Try and see if you just, because that will help us to have better communication. Informal ga see, how you are at home, how you are, difference ఉంటుంది ఇంట్లో ఉండేలాగా ఇక్కడ ఉన్నామంటే ఆ రోజు రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోవాలా ఎస్ మన రూపం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడ ఒక రూపం ఉంటుంది బయట ఒక రూపం ఉంటుంది అందరికీ ఏంటి ఏ లేడీస్ అని ఏం లేదు కృష్ణుడికి అని ఉంటుంది అందరికీ ఉంటుంది అలాగా బట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ మల్టీ ఫేస్డ్ వీ హ్యావ్ టు బిహేవ్ యాజ్ పర్ ద మేబీ ద సిచ్యువేషన్ సినారియోస్
reduces the medical errors. Let us say somebody new person has come. How we see? చెప్పదండి అబ్బా మేము చాలా సపోర్ట్గా ఉంటామండి, హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటామండి, మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తామండి, అవన్నీ చెప్పొద్దండి. అట్లా చాలా విన్నాను నేను. ఎస్ ఓకే మన ఏంటి హెడ్ నర్స్ చెప్తారు, న్యూ పర్సన్ హెస్ కమ్ స్టార్ట్ ట్రైనింగ్. అబ్బా ఇప్పుడే ఒకరు వెళ్ళారు, ఇంకా నెక్స్ట్ 15 ఎంత చిరాకు వస్తుంది. డెఫినెట్లీ బికాజ్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ టు కంప్లీట్. ఇదండి ఈ ట్రైనింగ్ కొత్త వాళ్ళు ఎట్లా వస్తారు? ఏంటి దే విల్ నాట్ బి స్మార్ట్, దే విల్ బి. But what I expect, if you anybody are new, please always be proactive. Don't always see. That's why when I didn't ask today how many years you have served here. Some people they say, "Ma'am, 3 months. Only 3 months, ma'am. Only 1 month." I say it's not 1 month old. 5 days old. That's enough for you to know. ఏంటి 1 year కి న్యూ అంటాము. న్యూ అంటే ఏంటి తెలుసా? కొత్త పెళ్లి కూతురు లాగానే. న్యూ అంటే వాట్ ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఐఎమ్ న్యూ, ఐ నీడ్ టు లెర్న్. నెవర్, nobody has place for that unless until you are proactive. Be alert, be smart. Otherwise we will not get a place anywhere. That's a fact, you have to accept it. I may be harsh, but we have to have that. Yes, let us say the middle-aged people. From so many years I'm working with this style, and our style urkadandi. You have to update yourself. Otherwise the junior will come into the senior level and you will be fat kada. We have to update. Hope you accept that. We need to upgrade ourselves. How many have done any new certification course? Tell me, raise your hand. Anything? Any certifications? Yeah, madam. We need to oncology specialized. చిన్నప్పుడా? ఇప్పుడు చేస్తారు. చేస్తారా? 15 years back. 15 years. నాకు just last 1 or 2 years. 1 or 2 years I did Yes. CA breast madam. We went to the after Corona. Anything small I'm telling. My question is, yeah, Tata Hospital. Tata Hospital you have done it? First one is that. You have done madam. Any other? Yes. From Amrita Hospital to Tata Hospital CVD program, infection control program. Control. How about others? Hardly 4 have raised. మాకు పని లేదు మేడం, టైం ఉందా? మాకు పొద్దున వెళ్తున్నాం, ఇంటికి వెళ్తున్నాము, 2 పిల్లలు వెయిట్ చేస్తున్నారు. 2 years ago I completed transplant coordinator course from Madam. And last 3 days ago I registered one master program through IGNOU. ఎందుకంటే you will know where you stand. You know where you need to explore further. You will understand where you are. We have to see, for a learning there's no age. I know we have multiple responsibilities, but no excuses. Why I'm asking you all to learn something new, update yourself. You need to update yourself. అంతే కదా? Yes. Mother-in-laws know how to use a Facebook, WhatsApp, అన్నీ ఇప్పుడు ఎంత దే ఆర్ టాకింగ్ లెస్. ఇప్పుడే దానికి మదర్-ఇన్-లా ఏంటి డాటర్-ఇన్-లాది రిలేషన్ బాగుంది. అక్కడ వాట్సాప్ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒక వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, అంతే. సో కమ్యూనికేషన్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ లిమిటెడ్. మనం బయట రాలేదంటే డైవర్స్ ఎప్పుడు అయి ఉంటుంది. వీఆర్ కమింగ్ అవుట్ 9 hours, we are also spending out, and after that looking at the husband for few hours, he is also looking at us for few hours. So it's managing well. Communication is becoming very healthier. So communication talks about don't overload with communication, don't minimize your communication. కొంతమంది ఏం చేస్తారు తెలుసా? You might be one among them only. నీకు అర్థం కాలేదనేసి so much of information you load. You observe kada, somebody, I am observing him, he is unable to understand, let me tell further. Other brain overload. ఇంకొక ఎంత చెప్పాము, ఎంత చాలే. No. Minimal information, maximum information, both are very dangerous. So don't over communicate, don't less communicate. You have to manage how to communicate. So in that only the listening skills are there, observations are there, non-verbal, body language is there. Increased sense of safety in the patients is, see, you have a doubt, do you get it clear? Yeah? Clear cheyaledanటే మేము చచ్చిపోతాము. Yes? True. You have to get the clarity wherever possible. But please understand, be always proactive. Proactive. How many are really smart in their work? Raise your hand. అక్కడికనే మనకి డౌట్ ఏంటండి.
నేను 4:30కి వెళ్ళేప్పుడు అందరూ హ్యాండ్స్ రేస్ చేస్తే హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఎస్, హౌ మెనీ ఆర్ గుడ్ అట్ దేర్ వర్క్? అబ్బా, ఇప్పుడే అంటున్నారా? 4:30కి రేస్ చేయమంటే ఇప్పుడే రేస్ చేసేసారా? ఎస్, no, you have a big question mark for yourself. I want that to be removed. Don't be overconfident, be confident. That's more important. Why? See, simple. ఆ రేసింగ్ హ్యాండ్లో మీకు ఎంతో డౌట్స్ వస్తుంది. I'm a very good observer. God has given me that skill. I read people. Yeah, ప్రొఫెసర్ అంతే కదా, టీచర్ చాక్ పీస్ వేస్తా ఉండాల, నిద్రపోతున్నా చాలా చూస్తున్నా. Yes, confidence should be there, please. Don't think about the challenge. ఒక పేషెంట్ని మీరు సర్వ్ చేస్తున్నారంటే భయపడారంటే ఎలాగండి? మేము ఎక్కడ పోతాం? We trust you. So I expect that confidence in you. And I'm seeing that is lacking behind. Maybe you might be good at work, but now life skills are more important. That will give you more energy. Everybody has, I said, multiple problems, I'm not questioning that. But certain things, there is no excuses. There is no alternatives for those. This is how the communication chart is being finalized. 7% of words, 55% is the body language, 38% is the voice tone. ఇప్పుడు ఉన్నారు కొంతమంది వాయిస్ ఎట్లా ఉంటుందండి? హార్డ్గా ఉంటుంది. ఎస్, పేషెంట్ ఏంటి మేడం బాగున్నారా? భయపడిపోయారు బాబు. బాగున్నారా అంటే ఏంటి బాగున్నారా అన్నాక పేషెంట్ అడిగాక భయపడిపోతాం. మన వాళ్ళు ఏమంటారు? లేదండి నా వాయిస్ అట్లా. నీ వాయిస్ నువ్వు పక్కన పెట్టుకో. వెన్ యూ కమ్యూనికేట్, ఎస్, మాడ్యులేషన్ అంటాం దాన్ని. సో దట్ పిచ్, దట్ మాడ్యులేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Don't give that reason. No, my voice is always like that. I appear harsh, but I'm not harsh. Yes, మా ముఖం చూస్తే కోపంలాగానే ఉంటుంది. కోపం ఉంటేనే కదా, ఫేస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మైండ్. వాయిస్ మాడ్యులేట్ చేసేది రాదండి. ఉన్నారు, మై మదర్ ఆల్వేస్ వాయిస్ హైగానే ఉంటుంది. అమ్మ, టీచర్స్ వాయిస్ ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసా? అంటారు పిల్లలు, నీ టీచర్ బుద్ధి ఇంట్లో చూపించద్దు అంటారు. మా ఇంట్లో ట్రైనింగ్ బుద్ధి చూపించదు అంటారు. నువ్వు ట్రైనర్ బయట ఇంట్లో కాదంటారు. The voice modulation is very very important when we are conveying something to the patient. Don't give me the reason my voice is like that only. No, reduce it or increase it wherever necessary. కొంతమంది మాట్లాడేది కోరస్లో మ్యూజిక్ పడతాం చూడండి, లిప్ మూమెంట్ ఒకటి ఉంటుంది చూడండి. అలా ఉంటే పేషెంట్ ఏం చేస్తారు? అతనికి స్ట్రెయిన్ అవుతుంది ఇంకా వినేకి. అమ్మా ఎట్లా ఉంటుంది కాదు అంత, మళ్ళీ మీరు ఇబ్బంది ఇస్తారు. ఆల్రెడీ ఇబ్బంది వచ్చాడు, ఇంకా మీ పర్సంటేజ్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేస్తారు? సో your pitch, your tone should be clear, clarity in speech. What I'm speaking should be clear. Sometimes I might be thinking I'm very clear in speaking, but other person is not understanding, means there is no clarity. When the clarity will be there, when you have knowledge, when you have content, you will have clarity in what you're saying. You can observe, మీ బాస్ చెప్తున్నారు, ఈ మేడంకి క్లారిటీ లేదనుకుంటా, దానికి ఇట్లా అట్లా చెప్తున్నారు అక్కడ. ఎందుకంటే మేబీ సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫైనలైజ్డ్, సంథింగ్ ఈజ్ జస్ట్ హాఫ్ వే గాన్. ఆ హాఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళేప్పుడు ఆ క్లారిటీ ఉండదు. ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, టుమారో ఇస్ దిస్, దట్స్ ఆల్. ఇంకా నో ఇట్స్ అండ్ బట్స్. ఆ క్లారిటీ చాలా క్లియర్గా ఉంది అక్కడ. ఇఫ్ ఇచ్చామంటే మనం పై కూర్చుంటాం కదా, ఆ ఇఫ్ ఇవ్వం. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద క్లారిటీ ఇన్ వాట్ యు ఆర్ కన్వేయింగ్. ఇప్పుడు పేషెంట్ కదా, నేను సర్జరీకి వెళ్తున్నానండి, నాకు భయం వేస్తుంది. ఏ లేదు, కత్తి పెడతారు, గుచ్చుతారు, అయిపోయింది, మీరు అట్లే వెళ్ళిపోయి ఏ నొప్పి ఉంటుంది. ఇట్లా సార్ 100 చేశారు, 4 పోయింది కానీ మిగతావన్నీ బాగానే ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మాకు తెలిసి ఇవన్నీ చేస్తారు అనేసి. బట్ యువర్ కమ్యూనికేషన్, వే, దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్, బట్ ద వే యూ స్పెల్ ఇట్, నాట్ దిస్. And surgery is very simple. You need not know how you should communicate to the patient. Tell me, how you have to talk. I am having the fear. How are you going to remove the fear? See, permanent fear వెళ్ళదు. నాకు థియేటర్ వెళ్ళేవారికి ఆ థియేటర్లో కానీ కూర్చొని ఇంకా అర్ధగంట బయటనే కూర్చో, ఏసీలో పెడతారు, ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ అయితేనే మన లైన్ వస్తుంది. దెన్ వీల్ గెట్ ఇన్. బట్ డెఫినెట్లీ వీల్ హ్యావ్ ఫియర్ కదా. ఆ ఫియర్ పార్షియలీ యూ కెన్ రిమూవ్ ఇట్. Yes,
That support is that empathy, that support is very much as observation. You have seen so many patients. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకాలు ఉంటారు చూసి, ఒక్కొక్కరు అంటే అమ్మ ఈ పేషెంట్ నేను హ్యాండిల్ చేయను నువ్వే వెళ్ళంటారు ఉన్నారు. ఎస్ అమ్మ ఆ పేషెంట్ డిశ్చార్జ్ అయ్యాక నేను రాను, ఐఎమ్ ఆన్ లీవ్ అంతే. దే ఆర్ న్యూసెన్స్. 60% న్యూసెన్స్, 40% సేఫే. ఐ డూ అండర్స్టాండ్. బట్ పాప ఆ న్యూసెన్స్ని బేర్ చేయాలి కదా, తప్పదు. Sometimes why they are harsh ante what they are undergoing we don't know. Yes, and I cannot say we don't know chaple manam. That's the reason we have the topic talks about empathy. We have to know. మనకు వస్తే అంటే మనం గుచ్చుకున్నాకనే నొప్పి వస్తుందంటే కాదు, కుదరదు. So what it is we have to just have that. Yes, I do understand అండి, ఉంటుంది. ఎస్, సర్జరీ అంటే మనకు ఉంటుంది. ఇప్పుడు అదే ఈ టాబ్లెట్ తీసుకునే కిడ్నీ ఫెయిల్ అవుతుందండి, పర్వాలేదు తీసుకుని అంటే తీసుకుంటాడు. మీకు తెలుసు కిడ్నీ ఫెయిల్ అవుతుంది, యూ నో, ఐ నో. బట్ ఇఫ్ ఐ కన్వే లైక్ దట్ హీల్ స్టాప్ టేకింగ్ దట్, హీల్ గెట్ అనదర్ డిజీజ్. డోంట్ ఇన్కల్కేట్ దట్ ఫియర్. టెక్నికల్లీ వెన్ యూ speak very very, you have to think 100 times what you're speaking. Please, you always say for the politicians, స్టేజ్లో ఏం మాట్లాడుతున్నావో చాలా ఇప్పుడు చూడండి రికార్డ్ చేస్తున్నారు, నేను ఎక్కడ పోతానో తెలియదు. When we synchronize this, your words, అంటే ఇంతసేపు I spoke so many things, only few percentage only will enter, you know that. The rest all will go off like that only. In the air it will go off. Your voice. You are going to your madam for leave. రేపు లీవ్ తీసుకోవాలా. ఈరోజు ఎలా ఉంటారు మీరు? పనే చేయరు ఫస్ట్. ఆ లీవ్ కన్ఫర్మ్ అయ్యే వరకు పని రాదు. నెక్స్ట్ ఆవిడకి ఆ రూమ్కి ఎట్లా వెళ్తాము, మళ్ళీ వస్తాము, మళ్ళీ వస్తాము. మీ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు వెళ్ళదు, షీస్ చాలా కోపంలో ఉన్నారు, వెళ్ళంటే ఉండేది వెళ్ళిపోతుంది, ఇవ్వదు. డోంట్. ఏంటంటే అది బాడీ లాంగ్వేజ్. యూఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద జెస్చర్స్, వెదర్ షీ ఈజ్ ఇన్ యాంగర్, వెదర్ షీ కొద్దిగా నవ్వుతే చాలా అక్కడ వెళ్ళి నించుంటాం, మళ్ళీ ఆ నవ్వు మిస్ అయిపోతుంది. ఆ మేడంకి ఇంకా బాగా తెలుసు, ఏం 4 సార్లు తిరుగుతూ ఉంది, ఏంటో వచ్చి పొద్దున్న నుంచి గుడ్ మార్నింగ్ 4 సార్లు వేసేసింది, ఏంటో. They are, see, we are smart and they are over smart. Simple, huh? But see, these are the body languages which you will have, non-verbal communications. ఇక్కడ వెళ్ళారు, మీ మేడం ఉన్నారు, మేడం అన్ని పనులు ఫస్ట్ ఏమంటాం, లీవ్ అడగము, అన్ని పనులు అయిపోయింది మేడం, అన్నీ చేసేసాను ఈరోజు. ఆ పేషెంట్ చూసారు మేడం, అబ్బాబ్బా ఇట్లా అట్లా అట్లా ఏది లేని, అప్పుడే షీ కెన్ సెన్స్ ఇట్ సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ విత్ హర్. షీ నీడ్స్ అవే, షీ నోస్ వెరీ వెల్. ఆఫ్టర్ దట్ మ్యామ్ కెన్ ఐ టేక్ లీవ్. కొద్ది పాస్ వస్తే ఇంకా టెన్షన్ అయిపోతుంది, ఏం చెప్తలేదే మేడం ఇంకేం. ఓకే అన్నాక వెళ్ళి ఆ రోజు ఇంకో 1 hour ఎక్స్ట్రా పని చేసుకుని వెళ్తారు. ఇవ్వలేదు అనుకోండి పొద్దున ఆ మేడము, సాయంత్రం అయితే మీరు పని చేయరు, ఎందుకు తిరుగుతూ ఉండాలి కదా, ఎక్కడ పోయారు, ఎక్కడ వెళ్ళారు, వచ్చారు, ఏంటి ఈరోజు లేనే లేదు. యు ఆర్ ఫైండింగ్ ద నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ దేర్. ఐ వాంట్ యు ఆల్ టు ఫైండ్ ద నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్, the body language of the patient. I want you all to be a good observer. Observer elaga madam, how to read others' mind, no, through. You might be good observer. Read, sense the person. కొంత పేషెంట్ చాలా హ్యూమరస్గా ఉంటారు, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దే డోంట్ హ్యావ్ పెయిన్ కాదు, పాపం నవ్వి నవ్వి నా పెయిన్ పోతుంది అనుకుంటారు. కొంతమంది దే ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్, వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్. దే కెనాట్ ఫ్యూ ఇంజెక్షన్ అక్కడి నుంచి అక్కడ వచ్చేప్పుడే నొప్పి వచ్చేస్తుంది. ఉంటారులేండి, ఫస్ట్ టైం మీకేంటి అలవాట, వస్తారు కూర్చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో యాజ్ షీ సెడ్, ఫస్ట్ ఇంజెక్షన్ అబ్బా బై షీఈ్ రిమెంబరింగ్ అంటే మేబీ షీ మైట్ హావ్ గివెన్ ఇంజెక్షన్ విత్ ఆల్ పెయిన్, వన్ ఇంజెక్షన్ ఓన్లీ వితౌట్ ద పెయిన్. సో షీ ఈజ్ రిమెంబరింగ్ దట్ ఫస్ట్ టైం యు హావ్ గివెన్. ఫస్ట్ థింగ్ ఆఫ్ ద సిస్టర్ ఇస్ గివింగ్ దట్ without pain. And what we do, you know, what the patient does, I want only that sister. You'll be always in demand, right? That's a happiness, nothing wrong in it. That art you may not get, everybody may not get it. దానికి మనలో ఏం చేస్తారు, నాకు రాదు వేజీ, ఇది ఎక్స్క్యూజ్, బ్లాక్ చేసుకుంటాం మనము. అదే బ్లాక్ చేసుకుంటాము, నాకు రాదు నువ్వే చేసేసే. వై కాంట్ యూ ట్రై? మేము ఉన్నాం కదా ఎక్స్పెరిమెంట్కి, పడుకుంటాం కదా, ఒక 4 ట్రై చేయండి, 5 మంది ప్రాక్టీస్ వచ్చేస్తుంది, అంతే కదా. వాట్స్ రాంగ్ ఇన్ దట్? వీఆర్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ గ్రూప్ ఫర్ యూ ఆల్. యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ అస్.
But what it is don't block yourself. Saying that I don't know. There are many, you and I know అన్నమంటే టేబుల్గా వాడేస్తారు. అంటే మరి దానికని ఇంక భయం. ఎస్ అంటే అంతే అందరూ పనులు చేస్తారు అనేసి మనకు వీ హ్యాడ్ అ ఫియర్. బట్ నో, నెవర్ స్టెప్ బ్యాక్ వెన్ what you are performing. If you fail, please practice it in a better way. Do it in a different way. Apply it, learn. Have that learning skills in you. Don't think that I know everything. The day you think I know everything, you don't know anything. Simple. So you have to have that attitude. Yes, we'll have a small activity, but the number is so huge. I don't know how it will work out. I want 3 groups to form. A few who want to be an audience, let them be an audience. We'll have a small 3-10-10 group. 3 groups or 2 groups is fine. Voluntarily whoever wants to come forward, 10 in a group. So one group, because the place is also not sufficient here, so we'll have 10 in a circle one here and 10 in a circle over here. Manoli just have, yeah, we can have it, yes. నువ్వు వెళ్ళు అంటున్నారు చూడండి, వాళ్ళని పంపండి ముందు. ఎస్, ఆ ఇనిషియేషన్ 1 step ahead. చూసారా ఎన్నో వీడియోస్లో నర్స్ హ్యాస్ టు టేక్ 1 step ahead అనేసి. ఆ స్టెప్ని ఫెవిక్విక్ పెట్టుకుని కూర్చున్నారు. ఎస్, 10 up, 10 should go on top. 110, yes, ఒక set of 1 group of 10 members can climb up. I said only 10, count and then go. Kucha. 7, 8. Where's other group 1? 10 inside నుంచి రండి, లాస్ట్ 2 ఫుల్ అన్నారు, హౌస్ ఫుల్ లాగా ఉన్నారు టేబుల్లో. ఒక్కరు లేట్ లేదు అక్కడి నుంచి. ఇట్లా మనం బొట్టు పెట్టి పిలవాలి. స్కూల్స్లో చూసారా రన్నింగ్ కాంపిటీషన్ అంటే ఇట్లా డాన్స్ ఇట్లా అంటారు. There are 2 category of kids. One who wants to win in everything where I participate. The other child wants to participate in everything. Whether I win or not doesn't matter, but you might be one among them. Yes, here also what she is going to ask. You have so many questions for yourself. No, the 30 is not there. Madam ఇంకొక స్టేజ్ అని చెప్పారు, బట్ ఇక్కడ 20 రావడం లేదు. చూడండి. ఎస్, అది వస్తున్నా కదండి మనము అదే అయిపోయింది. మరి ఇంకా అంతసేపు కమ్యూనికేషన్ వేరే మాట్లాడమన్నాను. Wait. No, you have to start it. She will tell, yes. Finished? Here, there is, I think, so much time you have taken for one person. Okay, Kathal Uddandi. You be on stage. Last one you be on stage. అయిపోయిందా కమ్యూనికేషన్? ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎవరు విన్నారు? మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్ వినకుండా పేషెంట్ని డయాగ్నోస్ చేశారు. ఏమైతుంది? Yeah. First, she's a group leader. Hope everybody can see her. She was the initiator. The communication goes from the sender, receiver, feedback. We get it. Yes, that's a typical theory form of communication. Now we have just observed the practical way how communication has gone. So she has communicated something to her colleague. Who is the first person? First person. Okay. Now let me not hear from the first person. I will hear from the last person.
So in a group there are 10 members. How the communication has gone? Let us just observe. Here, tell me what she has said. కనకతార సిస్టర్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఒక ట్రీట్మెంట్ కోసము ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళారు, అంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు. ఇది నాకు వచ్చింది కమ్యూనికేషన్. కనకతార సిస్టర్ వాళ్ళ సిస్టర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం కోసము ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు. ఆంకాలజీ ట్రైనింగ్ కోసము టాటా హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు. ఆంకాలజీ ట్రైనింగ్ కోసం స్పెషలైజేషన్ We went to Tata Hospital for oncology specialization training. I was very happy to learn new things and psychologically be happy. I happy to patients care about. ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు బట్ మనకు వచ్చింది తెలుగులో. నేను ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ నోబడీ ఈస్ బాదర్ టు హియర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆల్సో. ఐ సెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్? నెక్స్ట్ వస్తే మళ్ళీ వేరే లాంగ్వేజ్ వచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు వేరే 2 గ్రూప్ ప్రిపేర్ అయిపోతారు చూడండి. ఓకే, నౌ ద సెకండ్ గ్రూప్. హూ ఇస్ ద లాస్ట్? మైక్ కూర్చో. communication given by the gift of God. Communication is very important in our life. చెప్పేస్తారు చూస్తారా? ఫస్ట్ ఫ్రెష్ మెసేజ్ ఎవరి దగ్గర నుంచి ఫ్రమ్ ద లీడర్ ఇక్కడ వెళ్ళింది. హౌ ఇట్ ఇస్? Thank you. Gardening is a hobby. It's make very happy and refreshing As well. Read it. Read it. Gardening is very good habit that refreshes every day. Being positive is key to happiness. ఫస్ట్ తినేసారా? ఆకలేసిందా? లాస్ట్లో ఏమన్నానండి? ఏం చెప్పారు మీరు? హ్యాపీనెస్ గురించి చెప్పారు, గాడ్ గురించి చెప్పారు. ఇట్స్ ఎ గిఫ్ట్. హూ సెడ్ దట్? కమ్యూనికేషన్. డిడ్ యూ గెట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్? హూ వాస్ యువర్ సెండర్? అదే చెప్పారా? మీ గ్రూపేనా? Yes. Let us hear from them also. Yeah. My daughter prepares tea as beer, chapati as a stone, rice as water. Rice as water. Rice is water. Yes. My daughter prepares chapati as stone, rice as water, and tea as beer. happy moment is my daughter is making chapati like stone, rice is making liquids, son making tea like beer. ఫస్ట్ టీ వచ్చేసింది తెలుసా? ఫస్ట్ టీ వచ్చేసింది. అదే కదా మేడం, మరి ఆవిడ రాసింది లాస్ట్ కదా, మన లిజనింగ్ ఎక్కడ పోయింది? వాట్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ యూ హావ్ టు టేక్ ఇట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్. ఇఫ్ ద బాస్ ఇస్ రాంగ్ ఆల్సో యూ హావ్ టు ఫాలో ద బాస్.
Instructions I'm telling you. So what happened here is your entire circle of message has gone. And the first line happy, that line has nobody has said who first initiated. She didn't mention that. అవును తినేసారా Only these three things. ఇది మర్చిపోయారా అడిగితే చెప్పాలి ఆవిడ చెప్పేది మీ మీద నేను చెప్పలేదు. చెప్పలేదా ఓకే సో yes thank you give a big applause to everybody this kind of communication goes what is the fate of me what will happen to me last sound kada look at next yes sound alike మెడిసిన్స్ డాక్టర్ అట్లా చెప్పారన్నాక మరి ఏదో మెడిసిన్ ఇచ్చేసి నేను ఎక్కడో పోయానంటే ఇట్స్ ఓకే టెక్నికలీ దట్స్ వై చెక్ చేస్తారు బట్ స్టిల్ మెడికల్ ఎర్రర్స్ ఎంత ఐ హావ్ కమ్ అవుట్ సో మెనీ Thanks a lot. Typical communication, just for fun we did it, but this is the reality. ఇంకొకటి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తెలుసా హోర్డింగ్స్ నోటీస్ బోర్డులు ఉంటాయి ఒక్కరు చదువుకుని వెళ్తారు చదివి ఇంకొకరు ఇట్ హ్యాపన్స్ టిపికల్ నోటీస్ బోర్డులో ఈరోజు ఇట్లా రాస్తారు తెలుసా అవునా ఇంకొకరు వెళ్ళి చదివి ఏ అట్లా కాదు ఇట్లా లాస్ట్ మెసేజ్ ఏమొస్తుందంటే ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ బికాస్ అవర్ పర్సెప్షన్ డిఫర్స్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మూన్ చూస్తాం మూన్ వాట్ ఐ సే ఏ మూన్లో ఐ కెన్ సీ వన్ సేజ్ రిషికి కనిపిస్తుంది అవునా నీకు రిషి కనిపిస్తుంది నాకు చెట్టు కనిపిస్తుంది చెట్టు కనిపిస్తుంది నాకు అట్లా కదా క్లౌడ్ ఏదో ఒక క్రిస్టల్ లా కనిపిస్తుంది యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఆల్వేస్ యాక్టివ్ దేర్ అండ్ హియర్ we are very poor listeners. First thing is we don't follow instructions. Please from today listen what is said first. Don't jump immediately. We always jump. Eagerness, curiosity, yes, never do that. While we jump, no, we won't listen anything. When we don't listen anything, we do blunders. I could have asked her one statement. I challenge that. One statement lo gani man tappu untadi. One statement ichcharante crystal clear what is addressed in the paper adde cheppala inko em ledhu. అక్కడ కానీ మనకు తప్పు వస్తుంది వై ఐ సెడ్ 3 మీన్స్ 3 ఉంటేనే కొద్దిగా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది వీ విల్ పైల్ ఇట్ అప్ ఎస్ వీ సింక్రనైజ్ దట్ అండ్ వీ డెలివర్ ఇట్ వాట్ ఇట్ ఇస్ సెడ్ వై ద మెసేజ్ హ్యాస్ గాన్ సో రాంగ్ టెల్ మీ కొన్ని సిమిలర్ వచ్చి ఉంటుంది కొన్ని సిమిలర్ లేదు ఐ థింక్ థర్డ్ గ్రూప్ హ్యాడ్ సమ్ సిమిలారిటీ లిటిల్ సిమిలారిటీ ద ఫస్ట్ 2 గ్రూప్ డిడ్ంట్ హ్యావ్ ద సిమిలారిటీ వై సో lack of listening then concentration, focus, physically present, mentally absent. Yeah, it happens. See, it happens once in a while, but not always. Most of the time, why we do mistakes? I don't do, madam. How can you say that, Hintara? Yeah, why we do mistakes? Negligence, carelessness, overconfidence. Overconfidence, stress. Yeah, that's why you're not there. You're yeah. Not showing interest. Questions which are not supposed to ask. Okay.
Just observe his body language. I want the inputs from you on what are the things which you found which is not appropriate. Scratching his head. Yes. Yes, the pen sound, yes. Right. He's moving around the place as if investigating. Yes. Okay. Yeah? Observing the patient condition means not observing the patient condition, okay? No eye contact, true? He's doing extra activities. Which is required. తెలుగులో అది యూ కన్వర్ట్ దట్ టు తెలుగు ఎక్కువ చేస్తున్నాడా ఏంటి yes very long true She's answering again, he's asking another question. before she completes yes Before she completes. then you can say he's not a good listener In between, he's okay time also. He's watching. time yes he's watching his time yes then Commenting also, madam. He's asking only questions, madam. he's not that's why he's not listening he doesn't want to answer he just want to just throw the questions and go away anything else yeah He's not at all interested in patients. anything else that's it patient మన అబ్జర్వేషన్ చాలా బాగా ఉంది yeah let us just go back and just see how we need to have Hi, I'm a nurse here at the hospital. Second and అడగలేదు నేను. What we expect from you? How you should be with the patient? Yes. Good listener, madam. Good listener, right? Showing kindness. Only. Yeah. Yes, please. Patience. Yeah, please fast. What all? How you should be? How you tell us? Good listener. Showing empathy. It is psychological also. He likes the support also. okay support eye contact Bo- okay can I have one thing one by one very fast what you are not doing but you want to do one by one think fast that is you might be always anger or you might be see something everybody has their own flaws if you identify your flaws that's done yes We're not shouting that yeah patient. times okay doctor also is not giving time now అవి ఉపయోగిస్తున్నాను ఒక ముట్టిలో పెట్టాను కదా ఆయన తెలియదు ఏం చేస్తాను yes Should not be distracted with the mobiles, madam. should not be distracted true really sorry Figam very valid point she has given but there are hospitals where sisters we don't give it but what happens is see they're also human beings they might get any emergency call or but what we are observing is too much of the gadget but the poor phases they don't have time for their coffee tea or small biscuit also is not served in their 9 hours tenure so much of stressed out you know that and high attrition rate is nurses only everywhere I go there madam okay nurses కావాలి madam అంటే ఎక్కడ నుంచి తెస్తామని high attrition rate but what we observe here is this is a very common thing but just you assess yourself maybe our training is a very short duration where we didn't even complete one more topic also that talks about empathy but before that I want you all to put it in a piece of paper your okay have a note saying that what I am not doing I will do it you know very well what you're not doing let it be a small smile also you may not be doing it patient you say great you say see that body language is very important Andy our tap really makes a lot of difference to me as a patient
If you just see, ఏంటన్నా బాగున్నావా, ఏంటండి బాగున్నారా, ఎలా బాగా తిన్నారా, what you had today. See, those are the gestures. See, that we expect from the person. Yes, that is a service which we expect. I said when I entered here, I'm not bothered about what is the antibiotic you're giving me, what is the medicine, what is the treatment. I'm not bothered about all those things because that's technicalities. I know I may be cured, I may not be cured, whatever it is. But the in-between service, let it be a daycare surgery, let it be 3 days, or let it be just 1 hour as OP. Yeah, for example, I'm getting in, yes. So I always observe when I get into the hospital, first I will see the security, how he responds. That is a benchmark of entry of any hospital. If at all I'm asking him, भैया ये काम पे है, madam उस तरफ जाओ, ऐसे जाओ. That's not the way. I'm not telling, oh madam ji, ऐसा नहीं, not required. Yes. Your basic etiquettes, your mannerism, basic mannerism. Security doesn't mean that I wouldn't, definitely I will give respect. Bhaiya kaise jana hai, I'm asking, no. So he or that day, the entry, the brand image. See, at the end of the day, you or I, we do the service for the brand image. I will not do service without monetary benefit. Simple. We may do to a limited way, that's it, not beyond. And we expect the same. Yes, nurses, when I talk about your service here is a small tap, a touch, asking their whereabouts, little bit going personal. The personal means enta mandi andi pillalu, enta how are things, how. See, just make them comfortable. That will give them more. You know that, but sometimes you don't do it. You know that I need not stand over here and give all these inputs, which is very much known. But when we don't perform, that's a big sin which you do it. So you should know how you're supposed to behave. Yes. How many good observers I asked? How many good observation didn't go wrong? Just can you share? Can you share any moment of your observation? Okay, leave it. People who don't observe, start practicing that. Observation is very, very important. See, sometimes all the patient will not come out telling. Normal, see, even at home, one child will share everything with the parent, the other child, kitta bhi dik karo, kuch bhi nahi aayega. There are risks, that's a nature. We call it in English terms introvert, extrovert, ఇవన్నీ చెప్తాం, ఏం లేదు. Why a person comes and talks to me? Maybe because I'm giving that comfort to her. Why a person comes and shares with me? I'm giving that comfort. I expect the patient, you have to give that comfort to the patient. Let it be a half-day journey, let it be a 3 days journey, let it whatever it is, irrespective of the journey. I should come openly. No, I have this pain, I have this. How can I? Yes. Unnar kontamandi. See, exceptional cases, I'm not talking about it. I'm talking about the common cases which you come across every day and you know better than me. You are practically approaching those people. So I expect you all to be a good observer. I expect you all to observe the body language of the patient, very, very important. నేను చెప్పాను సింప్లీ when it's just a small example what we are given, లీవ్ తీసుకోవాలంటే అక్కడ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తున్నాం కదా. బాడీ లాంగ్వేజ్లో ఏమేమి వస్తుంది నాన్ వర్బల్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు స్టాండ్ ఓవర్ హియర్ వితౌట్ మై హెడ్ మూవ్మెంట్, హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ ఏం లేకుండా అట్లే నించొని మాట్లాడమంటే రోగులోగా వస్తుంది, నాకు ఏం రాదు. I cannot communicate. But all these movements, all these things will help me to communicate well. If I'm stiff standing over here, I cannot communicate. It is highly impossible. 55% is the body language. That's more dominating. చెప్తాం కదా, ఏంట్రా ఈరోజు డల్గా ఉన్నావు? How you are seeing that dullness from the face? Oh, what you are appearing very happy. How you are observing that? That's again the facial expressions. So standing over here, my audience are there. One will have a question mark face, one will have a happy face, one will have a doubtful face, one will have a surprised face, one will be sleeping with the spectacles, one will be so many things we observe standing over here. Easily we will have the eye contact. So you don't give me excuse saying that so many patients are there, how can I observe? No. Every patient is unique in itself. You should mind your tone,
your pitch, your volume, your pause. Sometimes lies are beautiful. Yes? Husband always says you're beautiful. We like that lie. But still we like that lie, no? Nothing wrong in it. So at times, to soothe the patient also, not, don't tell big lies, small lie, yes. Nothing will happen in one day, you will get recovered. Only one this, yes, this will not have pain means mentally I'll be prepared that there is no pain. You're giving me that alertness in a positive way. If I'm smart, what you're telling, I know about this. Let it be. But still when you're giving me that input, that gives me a little bit positive energy. So you have to say this. You are a multitasker, you have a lot of work, you have workload, I do understand, but each patient is unique in themselves. So you have the ratio will be on the higher side, still you cannot step back, you have to treat the patient in that way only. And you know it. Yeah, I know it. I do understand you have many things, you have many hurdles. It's not that easy, it's a cumbersome process, but still we expect you all to be like that. And you might be doing it, no doubt. Maybe not always, only sometimes. When my mood is good, I talk to the patient well. When my mood is bad, I don't care. No, that's wrong. Keep your personal things with you. I keep my personal things outside and I come over here to give the training. Natural. You also do the same manner. Everybody have our own stocks. After going home, that's waiting. Kitchen is waiting, husband is waiting, kid is waiting for all their own works. It's there. Coming to the hospital, people are waiting. My boss is waiting. Yes, my patients are waiting. It's always there. But one compliment, one feedback ends my communication. That feedback may be positive, may not be positive. Feedback need not be positive, please understand. Not always. See, if you say, madam, you're very fast when you talk, you're very fast. Yes, the feedback is very important to me. I might be thinking, oh, I'm talking so well. When you're giving the feedback only, I know where I'm standing, where I need to rectify. If you don't give the feedback, then it is a problem. Got it? So we have to give feedback. We have to take the feedback. We have to interact with the patient. No doubt you are interacting, but how well you interact matters. Just last is how to improve your body language. Smile, have a eye contact with the patient, with the doctor, with your neighbor, with your peer, with other departments. We always have a very selfish నా డిపార్ట్మెంట్ చిన్నప్పుడు టిఫిన్ బాక్స్ ఎలా తింటారండి బాక్స్ మూసుకొని తిన్నావా ఇంట్లో చెప్పి పంపిస్తారు ఏ చూపియద్దు దిష్టి తగ్గుతుంది ఈ రోజు వరకు నాలెడ్జ్ కానీ అట్లే మూసుకుని పెట్టారు యా దట్ ఈస్ వాట్ షేర్ చేస్తే నా బెంచ్ నువ్వు తీసుకున్నావంటే నా ప్లేస్ నువ్వు తీసుకున్నావంటే ఎలాగా ఐ డోంట్ వాంట్ టు షేర్ ఇట్ No, knowledge is sharing, you'll explore more. Here at NIMS, you might have stayed for 1 year or 2 years or 3 years. My only one question, what you have learned in 3 years apart from your work? So where is the time? No, don't give me excuse. Your neighbor might be good in something. You have to learn from your neighbor, not from this straight training platform, paying me, standing here for 2 hours. Why to waste? Your neighbor is a teacher. Your boss is a teacher. What you know, you share the knowledge with her. What she knows, share the knowledge. That is how we learn, no? That is how the training happens. Please try sharing. And in the same way, have open for learning. You have to learn. Don't think that I know everything. At this age, what I learn. No. The more you learn, the more you'll explore. You'll be better saleable in the market. Simple. You want to be saleable. See, I'm not saying that you stick on here only or you don't go. I'm not telling that everybody have their own things. We don't know where we are tomorrow. But for that, you should be updated. You should be well communicated. You should be saleable. Better saleable. Yes, I should be better saleable. For that, I need to update myself. Open postures. Stand stiff. Well groomed. Talk straightly. Talk swiftly. Clearly. Lean forward. Body languages you can always find. Biting nails అంటే ఏంటండి కొంతమంది ఏం నెయిల్స్ బైట్ చేస్తారు అసలు నెయిల్ ఇదే అవసరం లేదులేండి నర్వస్నెస్ కొంతమంది లెగ్ షేక్ అక్కడ చేస్తే అక్కడ వరకే వస్తుంది షేకింగ్ ఆఫ్ ద లెగ్స్ నర్వస్నెస్
పెన్ను తినేస్తారు పిల్లలు, పెన్సిల్ వెనకాల చిప్పలాగా అయిపోయి ఉంటుంది. ఎస్, మొత్తం ఎరేజర్ తినేస్తారు. ఆల్ వాట్ ఇట్ ఇస్ నర్వస్నెస్, ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. బట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద సెక్యూరిటీ, not the kid, yes, for the kid, for the patient. How you are giving the security for the patient is, no, we are there, don't worry. We are there. I am coming into a, what? Under you. I am surrendering myself. Trusting that you will take care of me. Not my attendant, not my family member, that's all different. At the end, this is where we get into. Not your head. కొంతమంది నిద్ర వస్తే చాలా నాట్ చేస్తారు, అర్థమైందంటే కొద్దిగా నాట్ చేస్తాము. ఎస్, అర్థమైంది చూపించే కోసం నాట్ చేస్తాం. నాటింగ్ గివ్స్ సమ్ సెన్స్. ఎస్, వెన్ యూఆర్ అబ్జర్వింగ్ యువర్ పేషెంట్, ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ ఈస్ నాటింగ్, షుడ్ నో దట్ హీ ఈస్ లిజనింగ్, హీ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐ ఆమ్ టెల్లింగ్. Shall I?